Mark and Maggie's kitchen. Better we say M&M's kitchen. Huh? Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ ആണ്. Today we can make purely white vegetable stew. So we'll look at the ingredients. Alright. So what we need? Vegetable, of course, I already cooked and see, cut it in pieces. വെജിറ്റബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. Should not be overcooked or should not be undercooked. It should be at perfect size. അധികം കുക്കായി പോകരുത്, ഒരുപാട് കുക്കായും പോകരുത്, ഒരുപാട് കുക്കാകാതെയും പോകരുത്. അതതിൻ്റെ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് അണിയൻ, പിന്നെ റൈസിൻസ് കിസ്മിസ്, പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പെപ്പർ, പിന്നെ ഈ ബ്രോത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So this broth actually I made it. So well, in another video I'll show you how to make broth. Okay, and this is cornstarch. Cornstarch ആണിത്. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദാപ്പൊടി ഇല്ലേ, അത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി, റെഡ് ചില്ലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് കളർ മിക്സിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ കോക്കനട്ട് പാല്, തലപ്പാലും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാലും. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഓയിൽ, ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, റെഡി. സോ ലെറ്റ് മീ ടേൺ ദിസ് ഓൺ. ഓക്കെ, I did this in medium heat, okay? And we can put some oil, pour some oil. കുറച്ച് ഓയിൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കിസ്മിസും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മാത്രം മതി. So here we have raisins and cashew nuts. Like 2 or 3 drops of oil. I put raisins and cashew nuts. Just to garnish, so you know. ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ. ആ ചോത്രയിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റുവാണ്, ഡിഷിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, and we'll add some more oil. താഴോട്ട് വീടുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള ഇടാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, putting the chopped onion. So this is like a white stew, right? So we are trying to use everything white. Even the onion is actually white onion. Alright, we are not using any spices to it except the chili and pepper or a peppercorn. So that's all the spices we are adding to it. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ള കളറിലെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരുവിധം ഇതിന് വേണ്ടി വെള്ള അണിയൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിക്കോട്ടെ. മീഡിയം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. Now we can add those peppercorns. കുറച്ച് കുരുമുളക് നമുക്കിടാം അതിനകത്തോട്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക്
ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ചുമന്ന മുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊരു കളറിനും അല്പം ഒരു എരിവിനും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് കുക്കായും പോകരുത്, എന്നാൽ ഒരു കുക്കാകാനും പോകരുത്. ഒരു ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയാം. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം 2 പൊട്ടാറ്റോസ്, 2 ക്യാരറ്റ്സ്, ഒരു 10-20ഓളം കുഞ്ഞു ബീൻസ്, പിന്നെ എൻ്റെ കൈക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഗ്രീൻ പീസുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we have like 2 potatoes, 2 carrots, and few green beans and a few peas. Okay, these are the vegetables that I have taken. ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. So it cooks evenly, you know, it is everything in that right measurement. നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ക്യാരറ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഈ ക്യാരറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ. ഇറ്റ്സ് സോ ഹോട്ട് ഹിയർ. എല്ലാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാല്. So we have coconut milk here. So the first and second coconut milk. So we can add the coconut milk. കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോത്ത് ചേർക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ ബ്രോത്ത്. ദിസ് ഈസ് ചിക്കൻ ബ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ആഡിങ് ടുഗദർ. Now we can take a small bowl and we can add the starch to it. And we can mix with the coconut milk, and we can add like 300 ml of water. Let me take some water.
300 ml water I'm adding together with this. You can lower the heat, okay? You can say this is like a breakfast dish more than lunch or dinner. This is a breakfast dish usually. Okay, I'm adding that coconut milk with that cornstarch. All right, there. All right, perfect. I'm doing a warm this. Look at that color. I mean, it's purely white, but if you look at all different colors of vegetable, wow, that's... Now the last ingredient is, this is actually a secret. You should add the ginger, crushed ginger. Like I took like one piece of ginger and three cloves of garlic. So crushed ginger ഉണ്ട്, 3 cloves of garlic ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്കും ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റൂ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഗാർലിക്കും ഇഞ്ചിയും ആ തിള വരുന്ന സമയം കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ്. സോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. Give it a stir together. So make sure you add garlic and ginger at the end because that gives a different taste to it. You can add some salt to it. And we can add the rest of the water just to dilute. ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻസിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തിക്കായും പോയിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ലൂസായും പോയിട്ടില്ല. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരല്പം എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ. അവസാനം ഒരല്പം എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ഒരുപാട് കുക്കാവാൻ പാടില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എണ്ണ അതിന് പുറത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ആൻഡ് കാഷ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെള്ള കളറിൽ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് വേഗം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന വെള്ള കളറിൽ, നല്ല തൂവെള്ള കളറിൽ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. It's a time to taste, okay? So let me take a bite of a piece of bread, carrot, and a green piece. Okay, there you go. I got that peppercorn and raisin. Beautiful taste. Get that kick of ginger as well. Delicious. So you also try to give it a try and let me know how it turned out to be. ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്.
Maggie nailed it again. Thank you, hubby.